Amayia wata kuruchitana Chinsa, Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana Amayia. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito murigeria wigita Sengen Soko TV nigolireria bari na wika Chinsa Isano Ibere chiabono mugaso chingatwa kwariganiria Amayia asentra yuwinge kransoike irenyari mnanyarika watuka kurwa Chinsemo au unabutambo manjito murigeria hunyora semtanda yetu ya kirero no kunyorega tiatu kwariganiria hunyonyare kukwemanya asurwagari kurende asibano manjito murigeria kransoike nche unabutambe niyo nkuru kwa Diana ndemo. Wanjito murigeria tuguchaka bene nigabana beskuri ya Don Bosco baikara nsemo ya umucho Nairobi asensemo ya KICC asibanyara bakwego kyana gutarira Chinsemo au wale naborokia babo asibabulira Bible kwenekya munanku wachira bale abana babanyara bagutera Chinsemo au ulenchireyemo yo gosomya na byo gosemya nabigo manjito murigeria yo kwegokya kerbanyara bagutarira Chinsemo icho wanafunzi n'abarimu eskuru ya St Don Bosco egotoka ari mugonga twatarera umucyo itomonene ku Nairobi igotorega KICC twego kirimono nabo igo twabere togosoma abera atatu aratukonya asobo gimo arolire bakwanire n'abana bande ba nemitake mo gendere ko basira sengenje yo kuri bitoki anana mono nabali bataye nyara ko support abana babayike muna babayikirega badu tinga kinjiraro karaba utawike grade yake serikali na balimu wasebale baraye. Tunawashukuru wazazi wetu kwa kutupia hito, tumeona mengi na tumejifunza. Na pengine leo umeona nini hujaiona tangia ukue mkubwa? Sijawahi fika Senate hadi parliament, sijawahi fika. Na pengine motisha kwa wanafunzi wengine wale ambao ku manage kufika hapa leo. Tunaomba wasome kwa bidii wakuje kufika hapa. Leo tumefika KICC. Wengi wetu hatujafika KICC, leo tumefika, tumeenda Senate, tumeenda parliament. Asante sana kwa wazazi kwa kutulipia hito. Leo tumetembea KICC yote, Senate na parliament. Sasa wenye mjai fika naomba mlipe kwa sababu hapa ni pazuri, unajifunza na unaelimika. Manjito murigeria abuna borokia weskuru ya Don Bosco yugotoka me county ya Nyamira kurento goskamotwe muraibwense narolire ira yogocha kwene kyabunangu cyarigo kyania ibango yekikamboni cyabanyeni necho chikoba mabaga nabego ko banyora abasayi cinga kibari asimirimo yabo angemoniriye kurkwanga internship nabego ko ba engeria hiri kunyarage ko bakonya banyara bagusikia magimabo. The private sector, we need to have a conversation with them. Because we do this for all the reasons, for economic reasons, because you need good workers, but also for social reasons, because we want a country that leaves nobody behind. We want to move together. So if we can get the private sector to give us the spaces where these young people will be placed, and also contribute, even if it is 20%, or 25%. And we can even establish a framework where those who are willing to contribute more
we can ask you to net off from some of your tax issues so that we can provide incentives for you to be able to support more young people. Nabaigo manchito murigeria eserikali wetera mokonyi bw'omuraibense moske kidhure kindiki nigo batebirenga babekire mirubiri okwenekia munamba chikunyara bakurwania omuchando bw'omurakera imensi ya Kenya nigo bayakwanaya asensemo yenyumba y'uburai kiraringene nabarai au. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality. In the meantime, we are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds, and so that farmers can also get a bit of income from the crop, even if it has not matured. We're also preparing interventions around making sure that the crop that will be ready for harvest will be harvested, dried, stored, and used. And thirdly, we're also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages that are coming out from this depressed crop. So I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected. Nabaigo manjito murigeria ekomiti y'abagavana yokora uno mugavana bwe county ya Wajir Amdi Abdullahi nigo yakanire muna terigo kya kubwatari chiko gose kubwateri chiko lya UHC eriko bagani abagavana bonsi kurwa county ya Merongene na Isano Ibere banyare bagotegerera richiko bago kya kurwa lyo kwenekya bunanko balike bale abakoli emirimo bensemo yo bachenu askere county kolende nigo bamochirie abo bisabwo nagoteba bunana bwo batarigo ikirania emerobiri yabo nabaigo gokolega siabo neganeri. The challenge we are having with the National Treasury and the Ministry of Health is that there is a mismatch between the mode of financing and the kind of contract they want us to give to those UHC workers. They want us to absorb the UHC workers as permanent and pensionable in counties, but they have only provided the money for 1 year under what is called County Government Additional Allocation Act, which act has not even yet been assented to. So all we're saying is, let's not politic about this matter. We actually believe that some of these things are being instigated by people at the Ministry of Health. The PS for medical services and the purportedly and wrote to the PS for public service instructing counties to absorb those UHC workers under permanent and pensionable. These people don't even read the Constitution of Kenya. A PS has no powers to instruct the governors. These people have not been inducted into Article 6.2 of the Constitution. How can a PS instruct county public service boards
to put people into the payroll. He has no such powers. Instead, what should be resolved is the matter of the funding model for these UHC workers. And we have since instructed all county public service boards to disregard those letters from Dr. Ouma Oluga and PS Jen Imbunya, because they don't seem to understand their roles and they don't seem to understand the Constitution. Mwanjito murigeria tugusuka mutwe niga serikali yachakire mirubirio yo kwenekia bunango tangere gusiria magima kwa bana bakechinga kicio koiborwa naboigo aba subati chinga kibakogenda ase okoibora nigo batebire namba chikubwatirana ne county au iri kwenekia bunango linda bale amagima ya bana bakoiborwa naboiga baswati chinga ki baibwatiraneti. My name is Dr. Mary Maina. I'm an obstetrician gynecologist. I work in Kiambu County, and I'm also the co-founder of the Inter-County MPDSR initiative. We are here in Laikipia County, attending a meeting with the 47 county directors of health to take stock of where the counties are in regards to ending preventable maternal and newborn deaths. My name is Dr. Salim Bajaber. I'm a consultant pediatrician from Nairobi County, here on behalf of the Inter-County MPDSR, and we are here to meet the 47 county directors of health, just to take record of where we are in terms of our numbers, and more so on my side, as is very evident, the neonatal mortality rate is quite high as a country, against the SDG goals of 12 per 1,000 live births. We are actually at 21 deaths per 1,000 live births. And part of the things we were discussing is how do these MPDSR audits highlight the challenges or the gaps that we have in improvement of the neonatal and perinatal deaths. It's great to see the progress that counties have made, and especially since the leadership of departments of health across the 47 counties took charge of efforts to reduce preventable maternal and newborn deaths. We've heard from counties like Kiambu, where the director shared that there has been an unprecedented record of 6 months without a single death of a mother from excessive bleeding, which is called postpartum hemorrhage, which is the leading cause of maternal deaths worldwide. So we are grateful to see the progress the counties are making, and we are happy that the Council of Governors has invited us as frontline health workers to be able to engage with our leaders to share ideas on how we can accelerate reduction of maternal and newborn deaths across all the 47 counties. Mwanjito murigeria tuguskana gwika sorongo ro Western nigabara ikuru Chinsa mecho habunande bakuyakire serikali kuko besokire naboigo na komochia abana siasa bari bakwenekia kiburaburu chinga kichemesangirekano naboigo nigo babolira baraibo simensi ya Kenya kwenekia bunangu tikabari gutumie abasaibobe angemono chinga kichemesangirekano naboigo chinga ki bakonyara bawikirana Chinsemo au Mwanjito murigeria turatigere nkwana hiyo mugabana bwe county ya Kakamega Fernandes Barasa huyura itegati yemerobirio egendete kwenekiwa Chinsa mecho cha Western. Kuambia viongozi wa kisiasa ya kwamba let us not misuse our youth. Tuko na viongozi ambao wanatumia vijana vibaya. Mambo ya goonism, mimi kama kiongozi wa Kakamega, I want to condemn those politicians ambao wanatumia vijana wetu kama goons. Sisi agenda kubwa ya vijana wetu ni kuhakikisha wamepata kazi. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha we empower our youth, not misusing our youth kwa mambo ya goonism. Sisi kanisa tunataikana kukue neutral, tusikue kwa mrengo yote, kwa sababu hao wote ni wanduku wetu, madada zetu, they are our friends. So kama wachungaji sisi tukue neutral na Mungu ataonekana kwa kila jambo. Serikali iweze kuweka mikakati ya kuona jambo hili lisiweze kuenea
na kwamba wale ambao wanahusika kuleta mambo ya wahuni hawa katika mikutano waweze kukomeshwa. Na pia tumeomba sana vijana wetu wasikubali kuweza kutumika kama wahuni katika mikutano, na pia tunapokaribia uchaguzi wa 2027 tumekuja tukaangalia kwamba vijana wetu kweli hakuna ajira, na vijana wetu wengi ambao wamemaliza mashule, wamesoma, wamehitimu, lakini ajira hakuna, na tukaangalia kwamba ni vyema county government ya Bungoma iangalie namna wanavyoweza kubuni ajira kupitia kwa value addition, kuongeza dhamana kwa zile mazao ambayo yanatoka katika mashamba yetu, tuwe na agro processing, tuongeze dhamana kwa vitu yetu ili vijana wetu waweze kupata kazi. Mwanjito Mulgeria, mwaziri w'abakoreri wa serikali use public service uyokorokwa Geoffrey Ruku nere nigo Mwanjito Mulgeria mambi abono habaga gukwanira mu nchuri ya serikali yabikire erikwenekia bunane chikoba kana ebesengia bakorie mirimo be serikali nabigagatia mu nchuri ya barachikonyara bakobwatia wikirania emerobiro ya serikali. We must get our public service right. To get our public service right, we need to have proper data which is well researched from all the government institutions. And I know we have very competent technical team in place to ensure this is going to happen. I want to assure Kenyans we are committed in taking this direction, so that we can get a proper, well-structured, well-committed, well-dedicated public service to transform our nation. The National Police Service, the Teacher Service Commission, the Judicial Service Commission, all these are very important constitutional commission serving the people of Kenya, and we know they are doing an incredible job at the moment. And the push of the entire government is that we have to improve on a day-to-day basis. This improvement will be guided by the public sector transformation policy, which this ministry is developing in conjunction with other government institutions, so that we can transform our nation. Our nation will be transformed if public service, we have the right attitude, the right mentality, the commitment, the dedication, which I've just talked about. That the salary increase is a government initiative. It's a government of Kenya initiative, which is pegged on 108 billion, which was set aside 2 years ago for the purposes of salary and allowances increase in a period of 4 years. And the public service, that 8 billion Kenyan shilling was set aside for public servants. Mwanjito Mulgeria tokwira na wikase county ya Kisii chingaki ribera lya gisiasa ligendete kwene kweme county yo na bigense ya Kenya busibo bochorio bonene bumwako gocha ni golitkulia lero kembekia barandia hime ya Kisii Pastors and Clergy Forum bakoroga na Bishop Lawrence Nyanuga besokire na gusaba botoererwe gatie y'abana siasa na kubabolia gusikana nigo baya kwanaya hime ya Kiogoro yogotoke bunge ya Nyaribari chache. Sisi ni wachungaji wa Kisii County Pastors and Clergy Forum ambao tuko na vyama mbalimbali ambao ni umbrellas na tunasoka pamoja kama watu wamoja. Kama kanisa la Kisii tunalosema ni kwamba wakati ni wa siasa na tumeona maafa yakitendeka wakati wa mikutano ya siasa, mauaji na matuzi na ukabila. Kama kanisa la Kisii tunaomba kwamba hii mambo ya ukabila iache kabisa. Kila mtu kujivunia kwamba kuna kabila yake. Sisi sote ni Wakenya, tunataka amani na umoja na kushirikiana, kwa sababu tunapotangaza uhasama na vita tunaharibu nchi yetu ya Kenya. Na popote ambao kuna vitina nchi haiwezi kusonga, lakini mahali kuna umoja na amani maendeleo huonekana na watu wanashirikiana.
Kile tunachoomba ni kwamba wakati huu tushirikiane pamoja zote tujenge nchi ya Kenya. Mtu mwingine amefanya kazi mzuri, amependwa na wananchi, kwa sababu mtu mwingine ametengeneza barabara, ameleta magari ya kusomba takataka. Vijana wetu wameandikwa kazi kwa kila kijiji, wanapata kitu ya kukula, ya kununua maji wakunywe na mahindi. Sasa mnaleta vitina hiyo, Mungu hatakubali. Na sisi kama kanisa tuliopewa watu tuwaongoze, tunapinga hiyo na tunakataa. Ya pili, hii mambo ya wanafunzi, tumeona kuna roho imeingia. Wanafunzi wanachoma shule, wanaharibu mali ya shule, na ni mali ambayo inawapatia elimu. Ni roho fulani imeingia ya shetani. Wazazi, tafuta watoto hao wote, sukuma wao kwa kanisa, kwa sababu kanisa ndiyo nyumba ya Mungu, na wakifika pale watakuta wanafundishwa maadili mema na kuheshimu wakubwa yao na kuheshimu property ya shule. Kwa hiyo msikubali watoto wakae nje, wapeleke kwa kanisa wafundishwe maadili mema. Na mambo ya one term na two term, hiyo wewe mwanasiasa ni wewe unajua. Usituambie abatali, utueleze kitu ambayo tutaweza kusikia. Mnaimba one term, mimi nasikia one team. Sijui kama ni one team ama ni one term. Naamini mnamaanisha one team ya kujenga kaunti yetu na ya kujenga nchi yetu. Na gwikira gwo mwanjito murigeria wita Sengen Soko TV no kutura Amayia Chinsa Isano Ibere kuri nasibono yende gucengere miru betu meta Sengen Soko TV ne roborosi mugusi kuna butamo mwanjito murigeria nchinkuru kore na ndemo na ndeni kukanirie litkuria masesenia na bigo mwasomo roro tumerane na ndei kigo cha somo robiro ito wensoko bwakire na bigensemo ya Amayia Chinsa Isano Ibere yasabe naye.